don't feel a pulse. Không có mạch, không có mạch đó. Lúc đó chúng ta xếp vào mặt tập tiền vô mạch. Thì hoạt tập tiền vô mạch chúng ta phải làm gì? Hoạt tập tiền vô mạch. Continue chest compressions. Continue chest compression. Chúng ta sẽ không sốc tiền, chúng ta tiếp tục ép Shelly, tiền. how long has it been since our last dose of epinephrine? 3 minutes. Okay. Dana, let's go ahead and give 40 units of vasopressin. 40 units of vasopressin given. And the IO is flushed. Mandel, your compressions are slowing down. Can you pick up the pace a bit? Anh ép đuối, anh ép yếu rồi. Cô kia cô phát hiện ra yêu cầu anh ép nhanh lên chút. 2 minutes. Let's analyze. Switch roles. Okay, the monitor shows sinus tachycardia. Sam, do we have a pulse? Thì lúc này chúng ta lại có nhịp nhanh xoang, nhịp nhanh xoang. Sau 2 phút chúng ta lại phân tích nhịp là nhịp nhanh xoang. Ta bắt mạch thì nó làm cái gì? I can feel a rapid pulse. Okay, great. Mạch thì chúng ta có mạch yếu rồi, có là có mạch. Great. Let's initiate immediate post-cardiac arrest care. Thì ngay khi có mạch có nghĩa là chúng ta đã cấp cứu thành công. Thành công. Thì lúc này chúng ta sẽ triển khai các biện pháp sau ngừng tim, biện pháp xử trí sau ngừng tim. Nó gồm những cái gì? Dana, let's get a blood pressure, a complete set of vital signs, pulse ox, and labs. Thì với cái cô lấy đường truyền để yêu cầu cổ lập tức đo huyết áp, lấy sinh hiệu và lấy máu làm xét nghiệm ngay. Lấy máu làm cái xét nghiệm sinh hóa, rồi công thức máu và điện tim gì đó, lấy máu làm ngay. Mandel, let's start at 12 lead ECG, please. Anh này hồi nãy giờ phụ trách mô đo, bây giờ đo cho tôi cái điện tim. Điện tim. Can we check to see if this patient is breathing and responsive? Ma'am, can you squeeze my fingers? Tiếp theo là kiểm tra xem nạn nhân có tỉnh chưa. Thường là không có tỉnh nổi đâu nha, giả bộ thôi. She's still unresponsive. Still not breathing. Okay, let's insert an advanced airway and prepare for therapeutic. Thì lúc này chúng ta mới bắt đầu đặt nội khí quản. Giờ mới đặt nội quản. Hypothermia. Nhưng mà nếu hồi nãy mà sau 2 chu kỳ ép tim, 2 chu kỳ đổi người đó, nếu mà cái lồng ngực không đảm bảo, hô hấp không đảm bảo là chúng ta đặt được lúc đó rồi nha. Hồi nãy anh hỏi là để chuẩn bị đặt đó, lúc đó là đặt được. Còn nếu mà vẫn cái đường kiểm soát đường thở vẫn tốt thì chúng ta không cần phải đặt. The patient's blood pressure is 82/40 with a heart rate of 130. And rhythm of sinus tachycardia. Okay, the patient is hypotensive. Let's start with a liter of saline. Since we've started with hypothermia, let's use cold saline for the bolus. And we'll switch. Thì cô này cô đo sinh hiệu xong, cô thấy là huyết áp tụt mạch nhanh, huyết áp tụt mạch nhanh, thì anh này anh mới yêu cầu dùng bút để đưa huyết áp lên. Thì huyết áp chúng ta sẽ đưa huyết áp trung bình trong khoảng từ 65 đến 80 các kỹ ngân. SO2 ở trên 94%, khoảng 94 đến 8%. Các bạn nhớ là SO2 không bao giờ được để 100% nha. Đây là cái sai lầm tiếp theo trên lâm sàng. Lúc nào cũng thích SO2 100%, không hiểu nổi, tại vì SO2 100% nó sẽ gây ra co thắt mạch vành, sẽ dẫn đến thiếu máu nuôi tim. Đó, SO2 lúc nào chúng ta để khoảng 94, 98%, không được lên tới 100%. Và huyết áp cũng vậy, huyết áp chúng ta sẽ để huyết áp trong một cái khoảng, tại sao lại có cái khoảng đó? Tại vì huyết áp càng cao là do co mạch lên, huyết áp cao là do co mạch mà ra, chứ đâu ra. Mà co mạch nghĩa là thiếu máu nuôi, giảm tưới máu chứ có tốt làm gì đây đó. Do đó đừng thấy huyết áp cao là sướng, huyết áp nằm trong cái khoảng đó là tốt nhất, đừng thấp quá mà cũng đừng cao quá. Anh này đặt nội quản xong rồi. Thì khi đặt nội quản xong đó, chúng ta sẽ kiểm tra ống nước nội quản vô chưa. Đó, thì chúng ta sẽ kiểm tra 5 vị trí, 2 cái đỉnh phổi, 2 cái đáy phổi và cái thượng vị, 5 vị trí. Thì thật ra là anh kiểm tra cái màu mè thôi, chứ còn ông đặt không biết rồi. Lý do các bạn để ý lúc ông đặt xong ông gắn một cái ống nhỏ nhỏ vô cái ống nội quản á.
ECG, please. Can we check to see if this patient is breathing and responsive? Ma'am, can you squeeze my fingers? It's hypotensive. Let's start with a liter of saline. Since we've started with hypothermia, let's use cold saline for the bolus. Yeah, we'll switch out for Jose. Đó, thấy không? Ông có gắn một cái tàu nhỏ nhỏ vào cổng nội quản, cái đó nó gọi là ETCO2. ETCO2. ETCO2 nó sẽ kết nối cái motor, nó sẽ hiện con số CO2 trên motor. Thì dựa trên con số CO2 đó người ta biết ống nội quản nó vô chưa, và tiêm tập có tốt không. Bây giờ tiêu chuẩn theo dõi trong cấp cứu ngưng tuần hoàn là dựa trên ETCO2. Cái này thì nó sâu hơn thì tôi chỉ nhắc sơ qua thôi, không nói kỹ là Tuesday. là kiểm tra hai Okay, gọi hai okay, đây let's establish waveform capnography. The O2 saturation is 96%. SO2 96 là có được tim, Okay, she has a STEMI. đúng là STEMI rồi. Mandel, please call the cath lab and tell them that we have a STEMI patient. Lập tức kích hoạt bên phòng lab ngay, chuẩn bị chuyển bệnh nhân sang can thiệp mạch. PCI and hypothermia can be safely combined after cardiac arrest. PCI và hypothermia nghĩa là liệu pháp hạ thân nhiệt. Nghĩa là bây giờ sau ngừng tim, nếu mà nạn nhân hôn mê không tỉnh, huyết tập tốt được kiểm soát bằng vận mạch, chúng ta sẽ triển khai một cái mới, đó là liệu pháp hạ thân nhiệt. Liệu pháp hạ thân nhiệt, chúng ta sẽ đưa nhiệt độ nạn nhân xuống từ 32 đến 34 độ C trong vòng 24 giờ, 12 đến 24 giờ. Thì khi chúng ta đưa thân nhiệt xuống, nó sẽ giúp cho bảo vệ tế bào não. Nạn nhân sẽ hạn chế các di chứng do thiếu oxy não trong lúc ngừng tim. Thì cách hạ thân nhiệt bằng cách nào? Thì hồi nãy tôi nói là lúc mà cô kia kìa sẽ yêu cầu cái cô đó truyền dung dịch muối lạnh vô, dung dịch nước muối lạnh, ông lít dung dịch nước muối lạnh truyền vô, sẽ đưa thân nhiệt xuống. The return of spontaneous circulation, or ROSC, is no longer the end of the cardiac arrest protocol. More scientific studies show that survival rates improve significantly with a comprehensive system of post-cardiac arrest care. It is important to know your local system's plan for the management of post-cardiac arrest patients. Hypothermia is the only intervention that has been shown to improve neurologic recovery. The resuscitation team should consider inducing hypothermia for inpatient who remains comatose after ROSC. Several studies show improved outcomes for patients whose bodies were cooled to 32 to 34 degrees Celsius for 12 to 24 hours. A new recommendation in the 2010 guidelines is the introduction of a structured team debriefing. Studies show teams who debrief together perform better on subsequent codes. Here's how team debriefing differs from simple feedback. Feedback is geared toward correcting actions. Effective debriefing focuses on correcting the thought process that leads to the action. While debriefing takes longer than simple feedback, it results in deeper understanding. The hallmark of structured debriefing is a learner-centered self-analysis and active participation in discussion. The goal is to gather information on how the code progressed, to analyze the information, to create an accurate record, and to summarize the goals for future improvement. Thanks, team. Nice job. I made a few notes during my evaluation, so let's talk about what went well and why you made the decisions that you made. Well, from my perspective, I thought the code went very well. Shelley did a good job monitoring. Thì cái anh nãy giờ anh được giá ngồi ở ngoài anh coi, anh vô anh như là trao đổi thêm, bàn luận thêm. Thì trước khi trao đổi thì cái anh leader này cũng đã tự hào là team tôi làm con là nắp, nãy giờ con là nắp, khoe liền. Điển hình như là cô này theo dõi thời gian cực kỳ chính xác, đúng 2 phút rồi cô hô lên 2 phút, kỳ chính xác. Breathing quality and chest compressions. Shelley, did we have any prolonged pauses or interruptions in the chest compressions? No? Thì hỏi cô này coi nãy giờ có thấy cái chỗ nào mà ngừng ép tim lâu quá không?
cái khúc nào cái thời gian ngắt quãng nó dài không? Joette Mandel both switch positions quickly and resume compressions, even as the defibrillator was charging. Cô này nói không thấy. Đó, mấy anh nãy là di chuyển rất là nhanh, rất là nhanh. Lúc nào ép tim hết, kể cả lúc mà máy đang sạc. Qua chúng ta có mỗi lần nó sạc muốn cái chúng ta né hết, đúng không? Thật ra lúc nó đang sạc, lúc nó đang sạc chúng ta có được 10 giây để ép tim, 10 giây. Trừ khi nào bấm nút stop thì chúng ta phải sợ thôi. Cho nên lúc quy trình chúng ta phải rất là chặt chẽ. Chúng ta sợ vì sao? Chúng ta không tin đồng đội mình, sợ nó không nói gì nó bấm cái kịch cái nó hại mình đâu. Cái gì nó vừa thấy hú cái là né. Mandel, did you get tired or having trouble with the pace of compressions? At the end of the code, I was starting to slow down, but Shelly was able to correct the rate of compression, so I was able to pick up the pace. It is easy to lose track of how fast you should be compressing, so having someone pacing you through the code is helpful. Yeah, maybe we should use a metronome to help keep pace or make it standard practice to do compression checks at points during the code. Thì đến viên anh kia ảnh số hổ. Thì anh con lần anh đuối quá anh ép không được, nhưng mà nhờ cảm ơn cái cô nhắc bài đã mà được cái là cô này như là ý gì ở này á, cô chữa cháy giùm. Nếu mà chúng giá chúng ta có cái máy nhắc nhịp tốt quá, nó có một cái máy trong cái thùng đó. Ai trong phòng này có không? Máy nhắc nhịp đó, metronome. Để mở ra không? Thì nó có một cái máy nhắc nó đếm tiếp chúng ta cứ ép theo cái nhịp tiếp đó là chính xác. That's a good idea. Let's try that next time. Sam, what do you think of managing the arrest without an advanced airway? Đến cái anh biết kiểm soát đường thở, hỏi anh cảm thấy là kiểm soát đường thở như thế nào nếu mà không có được cái ống nội quạt. Ở đây tôi dùng cái từ là đường thở cao cấp, advanced airway. Ý là nói là nội cái quản á. We were getting hit chest rise the entire time, so we didn't need to interrupt chest compressions to insert it into trachea tube. You know, Thì anh này nói là nếu mà chúng ta thấy cái động lực nó vẫn nở lên tốt, chúng ta không có lý do gì ngưng ép tim để mình đặt nội quản cả. We could have inserted a supraglottic airway. That could have been done without interrupting the chest compressions. You know, that could have been an option, especially if ventilation became too difficult. Thì anh leader anh nói thêm, các bạn sẽ không được học cái bài kiểm soát đường thở. Chúng ta có rất nhiều kỹ thuật kiểm soát đường thở cao cấp. Thì trong đó ống nội quản là cái chúng ta đặt, chúng ta phải nhìn. Nhưng có rất nhiều loại ống chúng ta đặt không cần nhìn, cái đặt đại chắc chắn nó sẽ vô. Đặt thì ống nó mất tiền lắm. Ví dụ như Thủ Đức có cái ống gọi là công trước khoảng 2 triệu một ống, đặt bác hết 2 triệu. One benefit of using a bag line ventilation is that ventilations are at regular intervals and they kept me from ventilating. However, because she wasn't intubated, we didn't have end-tidal CO2 readings to monitor CPR quality through technology. Thì anh này cũng nói thêm cái nhược điểm mà khi mà chúng ta không có đường thở cao cấp là chúng ta không gắn được ETSO2. Nếu mà chúng ta không gắn được ETSO2, chúng ta sẽ không có biện pháp theo dõi chất lượng của cái cuộc nhịp tim. Chất lượng của cuộc nhịp tim. Chất lượng đó hôm qua chúng ta học là gì? Ép độ sâu 5 cm, tần số 100 lần một phút. Thật ra ra tới nơi ai lọc nước to 5 cm, ngoài có chuyện đó hết. Chúng ta có một cách khác để làm chuyện đó, đó là ETSO2. Nghĩa là mỗi lần ép các bạn tống được ra ngoài bao nhiêu CO2, nó sẽ đo lại hết. Thì nó quy định nếu mà ETSO2 cũng khoảng 10 đến 20 mét thì ngân thì gọi là các bạn ép tốt. Nếu mà dưới 10 ép kém lắm, ép mạnh lên, có cái biện pháp theo dõi. Yeah, that's a good observation. It is a trade-off when you consider inserting an advanced airway. Dan, how did you go about your treatment, especially moving to IO access early in the film? Hỏi cô này cái chuyện mà lấy đường truyền, chuyển từ đường truyền ngoại biên sang đường truyền tủy xương có khó khăn gì hay không? I have access in adults is new to me, but I found that it was easy to push drugs through.
So, what do you think on this? I thought it was great that we assigned code team roles early in the day, because when the code was called, I knew exactly what I was supposed to do. Đó, nói tóm lại là nhờ anh leader này hết, nãy giờ quên kể công leader này hết. Nhờ ảnh mà chúng tôi biết chúng tôi làm gì, cho nên nó mới mọi thứ nó mới tốt đẹp như thế này. Because before we did that, we'd walk into a room and there'd be some confusion. Vai trò là rõ ràng. Good. Anything else? Okay, again, nice job. Successful teams not only have medical expertise and mastery of resuscitation skills, they also practice good communication skills and adhere to the key elements of effective team dynamics. These elements help teams work together in the most efficient way possible. Let's review those now. Closed loop communication. Đây người ta đang nói đến những cái phẩm chất, cái văn hóa cần thiết của một cái ekip cấp cứu là gì. Để mình nhắc sơ và đầu tiên là chúng ta phải có cái gọi là tương tác, giao tiếp tương tác. Có người nói và có người nhận. Chứ phải nói không ai nghe hết, không biết gì hết. This is important for both the team leader and team members. When the team leader gives an order, the team member should confirm that he or she heard and understood the order. Thì người leader sẽ đưa ra một cái y lệnh, thì người member phải phản hồi lại để chắc chắn là phải nhận cái y lệnh đó. The team leader should make sure the team member understood the order before assigning additional tasks. Clear messages. Thứ hai là các y lệnh phải ngắn gọn thôi, rõ ràng thôi, đừng có nói dài dòng. Các bạn sẽ thấy người ta sẽ không có dùng đại từ nhân xưng đây nữa, hoặc là không có dùng những từ cảm thán vậy. Em ơi lấy giùm anh một bóng ai là đi, có chuyện đó, một viên cam ai là đi, thế thôi. Đây năng nỉ, có chuyện đó. Using concise, clear language helps prevent misunderstandings. Speaking in a tone of voice that is loud enough to understand, but also calm and confident. Và cái người leader khi đưa ra ý lệnh á, thì cái giọng nói nó phải gọi là cái tông nó vừa mức ha, mà nó mang tính thân thiện ha, đừng có kiểu mà làm sếp rồi nói làm người ta ức chế, rất là thân thiện. Helps keep all team members. Và gọi là cái calm nó là cái có vẻ như bình tĩnh và tự tin, bình tĩnh tự tin, confident. Cái leader mà bố nói là không ổn. Focused on the task at hand. Clear roles and responsibilities. When everyone knows their job and responsibilities during a code, the team functions smoothly. The team leader should clearly define and delegate tasks according to each team member's area of competence. Know your limitations. Every member on the team should know his or her limitations, and the team leader should be aware of them. Ask for assistance and advice early, not when the situation deteriorates. Knowledge sharing. This is a critical component of effective team performance. Team leaders should ask for good ideas for a differential diagnosis and frequently ask for observations from team members about possible oversights. Thì cái chia sẻ kiến thức hồi nãy mà cái anh á, leader hỏi lòng vòng á, là có biết nguyên nhân gì tại sao không? Ra là anh đang chia sẻ kiến thức, chia sẻ kiến thức, anh giả bộ anh hỏi thôi trong cái người học luôn á. Thì cái này nó cũng rất là cái hay. Giả sử như vậy, cái team này đang làm tốt rồi, tự nhiên bạn em ra trường em mới xin vô làm, nếu em được đi huấn luyện thì không gì nói, lỡ chưa được đi huấn luyện thì sao? Nhìn nó làm chả biết nó làm gì hết, đúng không? Giờ muốn huấn luyện em thật là nhanh á, lúc người ta làm người ta sẽ nói, ta nói là bước này vậy, em nghe em hiểu em nắm luôn, em sẽ học rất là nhanh, chia sẻ kiến thức. Constructive intervention. Sometimes the team member or the team leader may correct actions that are incorrect or inappropriate. It's important to be tactful, especially if you have to correct a colleague who is about to make a mistake, whether it's a drug, dosage, or intervention. Cái nữa là mọi thứ chúng ta làm, chúng ta có ý kiến đều phải trên tinh thần xây dựng.
Như hồi nãy cái ông kia ông ép yếu quá thì cô này cũng chắc kéo. Chứ không nói, ê con đen kia ép lẹ lên coi. Làm mệt nói làm sao cho người ta thấy có tinh thần xây dựng chút nha. Rồi trong cái khi mà sai liền bút gì đó mình nói một cách xây dựng. Summarizing and reevaluation. Summarizing information out loud is a good way to maintain an ongoing record of treatment and acts as a way to reevaluate the patient's status, the interventions performed, and where the team is within the algorithm of care. This technique can also help team members respond to the patient's changing condition. Finally, all team members should display mutual respect and a professional attitude to other team members, regardless of their personal expertise or training. It's important that the team leaders speak in a friendly, controlled voice, avoiding shouting or unnecessary aggression. Cuối cùng nó tôn trọng đồng đội, tôn trọng đồng đội, đừng bao giờ nhục mạ người khác vậy đó. Not only is it important to know what to do during a mega code event, it's as important to know how to work together as a team Chúng ta sẽ coi lại during lần the nữa. code. Reviewing how the code went not only helps individual team members perform better in subsequent codes, but may also bring system deficiencies to light. Now we'll play the mega code resuscitation case study again. This time, as you watch, look for the key elements of effective team dynamics. Closed loop communication, clear messages, clear roles and responsibilities, knowing one's limitations, knowledge sharing, constructive intervention, summarizing and reevaluation, and mutual respect. The patient's gone into VFib. Start chest compressions. Starting compressions. Mandel, you'll be on defibrillator. Shelley, you'll be recording. Recording. Sam, you'll manage the airway. Dana, have you been able to establish an IV access yet? I've tried several times, but it's failed. Okay, let's move on to IO access, please. Move into IO access. Charging at 200 joules. Shock ready for the patient. Shocking on 3. 1, 2, 3. Shocking. Shock delivered. I have IO access now. Great. We'll continue CPR for 2 minutes and evaluate the need for additional defibrillation. Shelley, I'll rely on you to monitor the quality of the chest compressions. Dana, you'll need to draw the drugs up before each rhythm check, so if the arrest persists, we can move quickly to drug therapy. Let's begin with 1 milligram of epinephrine. Try 1 milligram of epinephrine. 2 minutes. Okay, let's analyze, switch roles. Okay, the patient remains in VFib. The protocol for this biphasic device is escalated dosing. Let's shock again at 300 joules. Shocking at 300 joules. Charging. Clue the patient. Shocking on 3. 1, 2, 3. Shocking. Shock delivered. Continue CPR. Continue compression. Dana, please give 1 milligram of epinephrine. 1 milligram of epinephrine. And the IO is flushed. Great. We've given 2 shocks and given 1 milligram of epinephrine. The next medication to consider is amiodarone. Dana, please prepare 300 milligrams of amiodarone. Try 300 milligrams of amiodarone. Sam, are you getting the chest rise? Yes, I'm being careful not to deliver ventilations too quickly or forcefully. Okay, great. Let's continue there. 2 minutes. Okay, let's analyze, switch roles. Okay, the patient is in persistent VF. Let's shock again at 360 joules. Charging at 360 joules. Shock ready for the patient. Shocking on 3. 1, 2, 3. Shocking. Shock delivered. Continue CPR. Continuing CPR. We can give amiodarone now. Thanks, Shelley. Dana, please give 300 milligrams of amiodarone. 300 milligrams of amiodarone given. And the IO is flushed. We've given 3 shocks. After the second shock, we administered 1 milligram of epinephrine, and we've just given 300 milligrams of amiodarone. Our next drug will be vasopressin. Dana, please prepare 40 units of vasopressin. Trying 40 units of vasopressin. Let's review any reversible causes by considering the H's and T's. What about hypovolemia? That's a good thought. We have IO access established, but no obvious signs of internal or external bleeding.
Anybody else have any other suggestions? Have we considered hypoxia? Is the airway still patent? Still getting the chest right. She came in with epigastric discomfort and symptomatic bradycardia. Have we considered coronary thrombosis? That's a great point. Everything seems to suggest a STEMI. 2 minutes. Okay, let's analyze, switch roles. Okay, the monitor shows sinus bradycardia. Do we have a pulse? I don't feel a pulse. Continue chest compressions. Continuing chest compressions. 1, 2. Shelley, how long has it been since our last dose of epinephrine? 3 minutes. Okay, Dana, let's go ahead and give 40 units of vasopressin. 40 units of vasopressin given. And the IO is flushed. Mandel, your compressions are slowing down. Can you pick up the pace a bit? Two minutes. Let's analyze, switch roles. Okay, the monitor shows sinus tachycardia. Sam, do we have a pulse? I can feel a rapid weak pulse. Okay, great. Let's initiate immediate post-cardiac arrest care. Dana, let's get a blood pressure, a complete set of vital signs, pulse ox, and labs. Mandel, let's start a 12-lead ECG, please. Can we check to see if this patient is breathing and responsive? Ma'am, can you squeeze my fingers? She's still unresponsive. Still up. Okay, let's insert an advanced airway and prepare for therapeutic hypothermia. The patient's blood pressure is 82 over 40 with a heart rate of 130 and a rhythm of sinus tachycardia. Okay, the patient is hypotensive. Let's start with a liter of saline. Since we've started with hypothermia, let's use cold saline for the bolus. Okay, we'll switch up for cold saline. Tubes in. Okay, we've got good breath sounds. Let's establish waveform capnography. The O2 saturation is 96%. Here's the 12 lead. Okay, she has a STEMI. Mandel, please call the cath lab and tell them that we have a STEMI patient. PCI and hypothermia can be safely combined after cardiac arrest. In this section of Rồi, chúng ta đã coi xong cái phần ACS. Ta sẽ chuẩn bị thực hành.